Good evening, and Namaskar, sirs. Namaskar, yes. We shall start now. Good evening, everyone. I extend a warm welcome to all of you joining this webinar. I'm Preeta Harikrishnan, Deputy Manager in the Department of Admissions at Amrita Health Sciences, Kochi campus. Today, we have gathered to delve into the significance and expanding horizons of medical radiology and imaging technology and radiation therapy technology. We are honored to have two distinguished experts with us. I'm privileged to welcome Dr. Srikant Murthy, sir, Head of the Department and Professor in the Department of Radiology, School of Medicine, Kochi. A JIPMER and GMC Trivandrum alumnus, he further trained in cardiovascular and interventional radiology. He has been instrumental in launching Kerala's first interventional and pediatric radiology services at AIMS. His focus on low-dose radiation protocols highlights his commitment to safety and innovation in medical imaging. Next, I warmly welcome Dr. Devanarayan Datta, Head of the Department of Radiation Oncology at Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi. Dr. Datta sir earned his MD in Radiation Oncology from Niratan Sirkar Medical College, Kolkata. In 2008, he was honored with the Merit Award by the American Society of Clinical Oncology for his promising contributions to cancer research. He's among the pioneering cyberknife users in India and is renowned for his expertise in radiosurgery and stereotactic body radiation therapy. With over 100 national and international presentations, he's a leading voice in radiosurgery and neuro-oncology. So without further ado, I invite Dr. Srikant Murthy, sir, to commence the session on medical radiology and imaging technology. Welcome, sir. Thank you, Preeti. Good evening, everybody. Namaskaram. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ B.Sc ഇമേജിംഗ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ഈ റേഡിയേഷനും ഇമേജിംഗ്, അതായത് റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ഒന്നായിരുന്നു. ഒരു B.Sc ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ട് B.Sc കോഴ്സസ് ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട B.Sc വേറെ, ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോഴ്സ്? ഇതൊരു 3 വർഷത്തിന് B.Sc പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിനുശേഷം 1 കൊല്ലം ഇന്റേൺഷിപ്പ്, അതായത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റേഡിയോളജി നമ്മുടെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ. ഈ B.Sc പ്രോഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സയൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണിത്. വളരെയധികം മെഡിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമല്ല അതിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഒന്ന്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാനും ആ സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ധർമ്മം. അപ്പോ ഇതിന്റെ വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക, ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. അപ്പൊ ഇതില് വളരെ ഹൈ ലെവലിൽ മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എക്യുപ്മെന്റ് മെഷീൻസിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല ടെക്നീഷ്യനോ ടെക്നോളജിസ്റ്റോ ആവണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം ശരീരത്തിന്റെ അനാറ്റമി, അതായത് അതിന്റെ ഘടന, ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ്, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ കാലത്ത് സ്കാനിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ CT സ്കാൻ, എക്സ്റേ മെഷീൻ, MRI സ്കാൻ, ഇതൊക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെ
ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം എന്താണ്, എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്തെല്ലാമാണ് പല ഡിഫറെന്റ് തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ അഗാധമായ നോളജ് ഉണ്ടാവണം ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയി മാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും മറ്റേ സൈഡിൽ അതിന്റെ മെഡിക്കൽ ഇതും കൂടെ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വിധത്തിലും ഇതിൽ സയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അതെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുക. റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഒരു MRI സ്കാൻ, CT സ്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ ഒരു രോഗി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്ത് അസുഖത്തിന്റെ കാര്യം വേണ്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയാൽ ഈ ഒരു റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടെ ഒന്ന് അവിടെ പോവാതെ കാര്യം നടക്കില്ല. പിന്നെ അത്രയ്ക്കൊരു എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിലും വളരെയധികം ഒരു നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ റേഡിയോളജി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും. ഈ പുറത്തുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മാത്രം ലാക്കാക്കിയിട്ട് പലരും ഈ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം റേഡിയോ തെറപ്പി ആയാലും റേഡിയോളജി ആയാലും സ്കാനിങ്ങിൻ്റെതായാലും നമുക്ക് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയ അഡ്വൈസ് തരാനുള്ളത്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ UK-യിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ വളരെയധികം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് അവസാനിച്ചു, ഇതൊരു കുറച്ചു നാളത്തേക്കുള്ളൊരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാണെന്നല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 10-15 കൊല്ലത്തിന്റെ ഒരു നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇത് മാറി മറിഞ്ഞു വരും. ഓരോരോ 2-3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കുറെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അത് കുറയും, പിന്നെയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് കുറെയൊക്കെ അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള നമ്മൾ പുറത്തു പോവാന്നുള്ള, അത് തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തു പോവാം, അങ്ങനെയുള്ള അതിന് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഇതിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ വർക്കർ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയോട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. പക്ഷെ അതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് അത്. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു ടെക്നീഷ്യനായി ജോയിൻ ചെയ്ത സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ആവുന്നു, ഇതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഹെഡായി മാറും. ഇപ്പോ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള പല പ്രമുഖ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തസ്തിക, അതിനെപ്പോഴും ടെക്നീഷ്യന്മാരെയാണ്, ഈ ടെക്നോളജിസ്റ്റിനെയാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ നല്ല ശമ്പളം, വളരെ നല്ല സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭാവി ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊക്കെ കുറെയൊക്കെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും. അതായത് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ പോവുക, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല ജോലിയിലെത്തണം, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും അതിനോടുള്ള ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, അതിനോട് താല്പര്യം വേണം. കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്, കാരണം ഇതൊന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലല്ലോ. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കണം, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ അമൃത പോലെയുള്ള വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നല്ല ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതിപ്പോ
ഇന്ത്യയിലായാലും പുറത്തായാലും എവിടെയായാലും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് അമൃതയിൽ ചെയ്യണം? ഈ B.Sc കൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ. അമൃത ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഒരുപാട് കേസുകളാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആധാരം പേഷ്യൻസ് ആണ്, പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണമാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആവും. അതൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അന്തരീക്ഷം അതൊരു സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെയല്ല. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും ടീം വർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും കാണാനും പറ്റും, അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ലോകത്തിലെ നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അവർ നോക്കുന്നത് ടീം വർക്ക്. അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു 4-5 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കരൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ, ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു 4-5 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നടക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ്, നഴ്സുമാര്, പിന്നെ പലതരത്തില് പല ഫീൽഡ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഒരു കൊല്ലം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യനായി ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാനും ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അമൃത ഒരു വളരെ നല്ല സ്ഥാപനമാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാം. എനിവേ, ഇത്രയും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. ഡൗട്ട്സ്? Thank you, sir. I think sir has lost his connection also. Sir, Murthy sir, thank you so much, sir. Can you hear me? Sir, I can hear you now. okay. Thank you so much, sir, for that. Sir, a couple of questions, sir. Now, what is the biggest challenge these MR technologies would be facing when they come to study this course? ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതില് നമ്പർ 1 തിങ് ഈസ് അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ എക്സ്റേയുടെയും വേറെ പല ഫിസിക്സിലുള്ള പല ബ്രാഞ്ചുകളെ കുറിച്ചും കുറച്ചൊരു നോളജ് വേണ്ടി വരും, ബേസിക് ലെവൽ ഫിസിക്സ്. അപ്പോ ഒന്ന് അത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവരുത്. പക്ഷെ ഒരു ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഒരു എൻവയൺമെന്റിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് ഇത്രത്തോളം ഫിസിക്സ് പഠിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്, അതാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അനാറ്റമി പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന, ഒരു മസിൽ എവിടുന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ MBBS ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും അവര് 3-4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സർജറിയേക്കാളും ഭയങ്കര ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഈ അനാറ്റമി പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും ചെയ്യും, അവസാനം അത് മിക്ക ആൾക്കാരും അതിൽ വലിയ എക്സ്പെർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഫിസിക്സ് ഒന്നും, രണ്ടാമത് അനാറ്റമി. ഇതാണ് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ചാലഞ്ചായി തോന്നുന്നത്. Okay. Sir, like what advice would you give to students or new professionals who are entering this field? ഇത് ഇപ്പോ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ
ആ അതായത് ഒരു അഡ്വൈസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോ പല ജോലികളിലും ഇപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി അങ്ങനത്തെ ജോലികളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മൾ എങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വേറെ ഒരു ആളായിട്ട് ഒരു ഡീലിങ്സ് വരുന്നേ ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എത്ര ടെക്നോളജി ഒക്കെ എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ് ചെയ്താലും എന്ത് AI-യോ അതിലപ്പുറത്തെ കാര്യം വന്നാലും അവസാനം നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു മെഡിക്കൽ വർക്കർ, അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ ആയാലും നഴ്സായാലും ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയാലും നമുക്കൊരു പേഷ്യന്റിന് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അവരെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവരോട് പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വരും. അവരോട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും, പല കാര്യങ്ങളും. അതായത് ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ, അത് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ടെക്നോളജി എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ. അപ്പോ നമ്മള് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 50 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പോ അല്ല 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പേഷ്യൻസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും. അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷമ, ദയ, അതുപോലെയുള്ള ചില വളരെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയാണ്, അത് ജോലി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതി നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നന്നായി അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ക്ഷമ, നമ്മളെ ആൾക്കാരോടുള്ള അനുകമ്പ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഒരു നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി അത് നമുക്ക് ആൾക്കാരോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അതാണ് ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ 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 നല്ലൊരു ഒരു പ്രൊഫഷണലായി മാറി. Okay. Doctor, there is one doubt raised. Is there any radiation issues for this job? ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ റേഡിയോ തെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ റേഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂമറിനെ കരിച്ചു കളയലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റേഡിയേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ, അതായത് നമ്മളുടെ ഇമേജിങ് സൈഡിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇമേജിങ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട്, അതിൽ റേഡിയേഷനേ ഇല്ല. പിന്നെ CT സ്കാനും എക്സ്റേയും. ഈ CT സ്കാനും എക്സ്റേയിലും എക്സ്റേ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും റേഡിയേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെയുള്ളത് MRI സ്കാനാണ്. MRI സ്കാനിന് അത്രത്തോളം റേഡിയേഷന്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഈ എക്സ്റേ CT സ്കാനിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ തുച്ഛമായ ചെറിയ ഡോസ് റേഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്യാൻസറിനെ കരിച്ചു കളയുന്ന തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ അതിന്റെ 10,000 മടങ്ങ് കുറവാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആറ്റോമിക് എനർജി റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ്, അതേമാതിരി ഇന്റർനാഷണൽ ICRP, ഇങ്ങനത്തെ പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസും അതും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും മെഷീന്റെ റേഡിയേഷന്റെ റേഡിയേഷൻ പുറത്തു വരുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റേഡിയേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ കൊള്ളാം സേഫ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസും മോണിറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, അതായത് ഇത്ര ഒരു മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയേഷൻ സേഫ് ആണ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ വളരെ താഴെയുള്ള ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമേ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്നെ പോലെ ഒരു സ്റ്റാഫിന് കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആശങ്കയുടെ ഒന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ റേഡിയോ തെറപ്പി ആയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര ഹൈ റേഡിയേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അത് ആരുടെ മേളിലൊന്നും പതിക്കില്ല. വളരെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ബങ്കറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കരുത് ഈ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ റേഡിയോളജിയിൽ എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. നമ്മളുടെ പക്ഷെ അതാണ് ഈ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ സേഫ് ആക്കി വെക്കും, പേഷ്യൻസിനെ സേഫ് ആക്കി വെക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആ പഠിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു
പെൺകുട്ടി ആയാലും ആൺകുട്ടി ആയാലും ആരായാലും ഒരു നല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല. Okay. So thank you so much, Doctor, for spending such a lot of time to explain everything, the basic details that some of them had doubts on. So we are so grateful to you. So can we now next turn to Dr. Devananda sir to shed light on the field of radiotherapy technology? Welcome, sir. Yeah, thank you for this meeting, and I'll be happy to share what is the experience and what is the scope of in radiation technologist. Can you allow me to share? Yes, sir. Can you see? Yes, the slides, we see many of them together, but Yeah, can you see one slide, right? not one. Yeah, now it's right. It's right. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, see, when we talk about the now, you know that now there's a segregation between the diagnostic radiographers and therapeutic radiographers. So therapeutic radiographers, we call it radiotherapist, those who treat cancer patients with radiation. So there's a huge demand, or whatever, when there's so many machines are coming, and there's a technology boom. And as there's a technology boom, so the requirement for this cancer treatments specialists, especially radiotherapists, are increasing. Now, we have already already trained more than 200 students, and they are well placed abroad, and so many places I can share. And also in India, our center is one of the center of eminence for training radiotherapy technologists. And if you go anywhere, any center, you see our people there. Now, in this course, there is the course in human anatomy and physiology, then biochemistry, then atomic nuclear physics, and maths, and psychology, community medicine, pathology, English, and computer application. So these are the courses what is included there. And core subjects are radiation oncology, radiation physics, and radiation safety, because these are important for those people who are doing a radiation technology course. We have all machines, whatever the standard and expertise machines available. We have all those things. We have linear accelerators with Electa. We have tomotherapy. We have CyberKnife. We have CT simulator, conventional simulator, brachytherapy, and all planning systems that we have, and mold system we have. So we have all whatever is required for to learn about in radiotherapy as a radiotherapy technologist. And after getting trained from here, they can get it, they can utilize their expertise anywhere in India, because all centers have whatever the machines what we have now. As radiotherapy technologies, it is there are so many things that there you can learn. You can radiotherapy oncologist, you can, and cyberknife, brachytherapy. So many aspects what we can learn about radiotherapy technologies, and that there are a lot of applications of it. So as a scope, you can become a radiographer and treat patients. You can have an application specialist. You can train yourself to become a dosimetrist and do plans and execute treatment. So as a radiotherapy technologist, these career options are beyond only as a radiotherapy technologist, and you can actually excel yourself to become a radiotherapist and dosimetrist as well. Now, our course is made in such a way that the curriculum is at par with all centers in Europe and US. So there are UK centers, there are Ireland, there are Canada centers, and it is at par. So after
getting trained from there, there can be certification course done in the abroad centers, places, and get trained from there, and get job opportunity from these places as well. Now, they can choose become a biomedical instruments. They can become they can do some research project on radiotherapy. They can work in radiation oncology as well. So there are a lot of prospects and huge opportunities after getting the course as a radiotherapy technologist. So our people actually working in all over world, and majority of the centers, as we discussed before, actually have our people. And there is so much of variations that is possible, and more new machines are coming, like MR-Linac is coming, Proton is coming. We do have CyberKnife and tomotherapy and Linacs. So the requirement for radiation technologies are going to increase over the coming few years. Thank you. Thank you, Doctor. Doctor, a couple of questions to you too, Doctor. Yeah. Like there is one of them asking, what is the scope for higher studies after MRIT or RTT? There is always a scope of higher studies. In fact, radiation technologists actually can become medical physicists as well after getting trained. So they become dosimetrist after becoming passing a course after and a training program after the technology course, and the dosimetrist is like physicist only. So they can become application specialist in different centers and can become trainers for different companies for like Electa or Varian or Accurate. So all are radiation therapy technologies to pass out. So after passing, you can do PhDs, you can get trained as a dosimetrist, you can become a professional professional instructors. So many aspects are and avenues are open after the passing this course. Okay. So doctor, what skills do you think are like most critical for success as an RT technologist? The most important is the compassion, because you are like a doctor. Those who are going to get this training, they have to be more passionate towards the patient. That is important. They are going to treat patients, and patients are going to interact with these people. So even if they are not doctors, but the equivalent to doctors. So most important to become passionate about the work. So that is, it were not technologists alone. You are a companion to the patients and a part of our medical system. So that is critical to be successful and to be as a radiotherapy therapist technologist. Okay, so I'm so happy, sir, both of you, for spending such a precious time of yours for us. So now, if possible, sir, you could both continue, or then we have this admission the team, Shanley, who will tell us about the Amrita entrance exam and the admission process before we wind. Sure. Shanley. Yes, ma'am. Thank you. Myself, Shanley from Admission Office, Kochi campus. Today, I'm here to explain the admission process of B.Sc MRIT and B.Sc RTT. So, as we all know that in Amrita Kochi, we have 17 allied health science courses and B.Sc Medical Radiology and Imaging Technology and B.Sc in Radiotherapy Technology are two among that. So our duration is 4-year course actually, which consists of a 1-year compulsory internship in the final year. So the eligibility is a minimum 17 years of age and maximum 23 years of age on or before the 31st of December 2025. And in the academic eligibility, you should score minimum of 60% aggregate in physics, chemistry, biology, and 60% marks separately in mathematics.
And the selection will be purely based on the marks obtained in the Amrita entrance examination life science and thereafter an online interview. So please go through the fee structure. We have three categories actually: scholarship, non-scholarship, and NRI category. In scholarship category, tuition fee is 1,80,000, and non-scholarship it is 2,60,000. And in NRI category, the tuition fee is USD 4,000, which should be paid in dollar itself. And the first year other fees will be 39,600, and there is an admission charges of 2,500 in the first year, and hostel and mess will be 80,000. This is the first year fee structure. Likewise, you have to pay in 3 years, and the final year will be internship. So regarding the entrance examination, we are conducting AEL on 17th and 18th of May. So now currently we have started the slot booking and admit card download. So in general, we have two slots, that is from 10 a.m. to 12 p.m. and 1 p.m. to 3 p.m. And for centers like Ernakulam, Pathanamthitta and Trivandrum, we have three slots, 10 to 12, 1 to 3 and 3:30 to 5:30 p.m. So we have already started, as I told, we have already started slot booking from yesterday onwards. All the registered candidates are informed regarding the slot booking. Check your registered email. We have sent notification, and we have also included a link in the email from where you can download your admit card. If at all you have not received any mails, kindly go to the admission website, which is amrita.edu/admissions. In the admission website, as I shown in the screen, go to the notification area, and in the notification there you can see a tab, AEL slot booking and admit card downloading. Click that and continue with the slot booking. So once you click that link, you'll be redirected to this particular page. So first way is either directly you can check your mail through the mail. The link amrita.online-ap1.com is given in the mail. So either through that link you can download admit card, or else, as told earlier, from the admission page, from the notification AL slot booking, you can download the admit card. So once you go further, they'll be asked to enter the application number, which start with 25. You already know the application number. It is also mentioned in your profile, applyug.amrita.edu. In that profile, your application number is there. Then enter your date of birth. And we are facing some issues from certain candidates that the date of birth what they have entered in the portal itself is incorrect. So in those cases, you have to enter the date of birth which you have given in the portal itself and download your admit card. And also, in that case, if your date of birth is different from your ID proof, what you have to do is you have to send a mail to UG admissions mail ID. I'll tell the mail ID properly next. So you have to send a mail, declaration mail to UG admission stating your name, your registration number, and attaching your ID proof, and telling that while registering in the UG portal, you have mistakenly entered your DOB. So consider so and so DOB as your correct date of birth, and please let the candidate to attend the entrance examination. And also, once you go to your exam center, you have to carry a printout of the mail which you have sent to the UG admissions mail ID, and also a printout of your admit card and your original ID card. So in this particular screen, after entering the captcha, you can proceed. And please note that the slot booking will be available till 5 p.m. of 15th May, that is today, till 5 p.m. So suppose if you are not able to book your slot, the system will automatically book your slot, and uh, the notification will be sent to your registered mail ID by tomorrow 6 p.m. So that time this link will be provided. You can log on to this link and download your admit card.
Suppose if you are not able to book your slot for those students. So once you proceed, you can see as in the screen, the test name will be mentioned. The city will be default. Actually, while registering, you have given the city preferences. So based on that, default city will be displayed. And the date you can choose from here, either 17th or 18th. And this is a hall ticket of Ernakulam city. So in Ernakulam, we have only one exam center, that is FISAT Angamali. So the address will be mentioned here. As you can see in Ernakulam, we have three slots. So from here, you can book whichever slot you want. And further going on, the screen further instructions will be given. You have to confirm your slot booking. Once the slot booking is done, you can't change the center and all. And as I said earlier, you have to carry a printout of your admit card along with a valid government issue photo ID. And if the DOB is incorrect, you have to carry a printout of the declaration which you have sent to the UG admissions mail ID. And as I said, if you have not booked your slot, from tomorrow, the system will automatically book your slot and you can download the admit card from this particular link. And the admit card will be in this particular format. And please ensure that your photo is affixed there. Suppose in the printout, if your photo is not there, you can paste your photo here and just check here whether your signature is there. If your signature is not there in this particular area, you can put your signature. And candidates, you are strictly instructed to go through the instructions given to the candidates mentioned in the admit card. Okay. And coming to the question paper pattern, we have questions from physics, chemistry, biology, and English. Physics, chemistry, biology will be having 25 questions each, which carry 75 marks each. And from English, we have 5 questions for 15 marks. Total, the marks will be out of 240. And the AL will be conducted in a CBT mode, computer-based test. So go to the exam center. Your seat will be reserved with your registration number. And regarding the marking scheme, for each correct answer, 3 marks will be awarded. And for negative answer, -1 mark will be awarded. And the syllabus and the information handbook is already mentioned in amrita.edu/admission/AL website, or just search in Google for Amrita AL. You'll be redirected to this particular page. And please take note of this particular website and portal. This is your application portal, applyug.amrita.edu, and this is required throughout the admission, this particular portal. And remember your registered mail ID, password, your application number, etc. And this is the admission website, amrita.edu/admissions, where you can find the course details, fee structure, and all. This is the admission entrance page where you can find the question paper pattern, information, handbook, syllabus, etc. And please take note that this particular portal is the only portal other than for the beta courses. All other courses are mentioned in this particular portal. And as I said, this is our application portal for the UG. As you all know, you all are already registered. And if you want to just check the course details which you have registered, you can log in, enter your registered mail ID and password, and check the details. So actually the 12th CBSE results is already out. So for those people, you can log into your UG portal and just change the 12th result status from awaiting to published. Okay, so just change the status for the 12th CBSE students and ICSE. And for others, just wait for the results, and once your result is published, change the status to publish. And once your results are available with you, just enter the marks. Okay, your mark obtained and the maximum marks. And in the document session also, you have to upload the entire documents once your results are out. Okay. So after completing, as I told, remember your registered mail ID, password, your registration number, etc.
And if you have any admission related queries, kindly contact the numbers given here. These numbers are already mentioned in the Amrita admission page also, or else just mail us to ugadmissions@aims.amrita.edu. And please be aware that Amrita Vishwavidyapitham, we have not appointed any third party or agents for securing admissions in our university. The admission to B.Sc, Allied Health Sciences, Nursing, Pharmacy, all the courses in the university is through proper channel. Thank you. Thank you, Shanley. But before we wind up, is there any doubt from the attendees regarding the admission process or the AEL exam? Please raise your hands. Ranjit, what is your doubt? Please unmute and speak. Yeah, good evening, ma'am. Actually, I want to know how can we take admission for non-scholarship case? Am I audible? Yes, yes. That when you have registered already, didn't you register that way? Yes, it's already registered and I got admission card also. No. Did you also like register for Yes, non-scholarship? yes, already done. You have nothing to worry. Like once you finish your exam, the results are out. Even if you have registered for non-scholarship category, if you're coming into the merit, you'll go into the merit. Otherwise, you'll be in the non-scholarship category. You will be intimating that, no? Yes, we will intimate. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Ranjit. Any other doubts? Please raise your hands. Amal, please unmute. Amal. Hello, teacher. Yes, Amal. Teacher, ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ 550 രൂപ കൊടുത്ത് Okay. അത് കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചു. അപ്പൊ അത് +2ന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ സ്ലോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന്റെ ഒന്നും എനിക്ക് വന്നില്ല. സ്ലോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന്റെ വന്നില്ല. ഒന്നും വന്നില്ല. എന്റെ ഇമെയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഷാൻലി. യെസ് മാം. സ്ലോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന്റെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി ഞാൻ PPT-യിൽ പറഞ്ഞ ലിങ്കാണ്. എനിക്ക് മറ്റേതാണ് പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ. എന്തായിരുന്നു? ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതല്ല മാം, അത് അപ്ലൈ UG പോർട്ടലാണ്. ഇതിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ www.amrita. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാവോ? ആ ലിങ്ക് അവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടു. ആരെങ്കിലും അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. ലിങ്ക് കണ്ട്. amrita.online-ap1.com. അതല്ലാന്നാണെങ്കിൽ amrita.edu/admissions. Type that also. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിക്കാം. സെക്കൻഡ്. ഈ സ്ക്രീൻ കാണാവോ? amrita.edu/admissions എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ /admissions എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ താഴത്ത് AEL സ്ലോട്ട് ബുക്കിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ലോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന്റെ ഇതിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. Is it clear, Amal? Yes. Okay, thank you. Anyone else who has any doubts regarding the AEL exam or the admission process? ടീച്ചർ വൺ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഡോക്യുമെന്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കണോ? ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പം 12th കയ്യിലുണ്ടോ? കിട്ടിയോ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട്? റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ. വൺസ് അത് കിട്ടിയ ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഉടനെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ.
Okay. Kata. Okay, all the best, Amal, and all the best to all others over there who have attended. Okay. Thank you. So I think I'm thankful to Shanley for giving us a description of the admission process. So as we conclude this enlightening session, I extend my heartfelt gratitude to Dr. Devnan Datta sir and Dr. Srikant Murthy sir for taking time out of their demanding schedules to appraise the attendees today. So your contributions have been invaluable, sirs. Thank you all for participants for your presence. So should we have any further questions, you could please ask them to the contact numbers that were given or even mail to the ID that was shown. So wishing you all the best in your exam on 17th and 18th, and also expecting you soon at the Amrita campus. So we could Thank wind you. up the webinar for today. Goodbye. Take care, all of you. Thank you.